Hola, buenos días. Soy Ruth. Yo hablo español. ¿Y tú hablas un poco de español? Entiendo means I understand. Yo entiendo español. ¿Y tú entiendes un poco de español? ¿Sí? El goal is that you will speak, you will understand. Now listen to these. Tú hablarás español. Write that down. You will speak Spanish. Tú hablarás español. Tú entenderás español. So I'm learning Italian. Let me show you this. I've got these little cards. I bought them off Amazon, blank cards. And I write down what I want to learn every day from my YouTube videos that I watch para aprender italiano, and then I put it in my pocket so I can keep looking at it through the day. I will speak Italian. Yo hablaré italiano. What you're going to say, you could say tú hablarás español, that's you will speak Spanish. Or you could say, yo hablaré español, right? Hablaré. I'll put those in the notes so that you can copy the spelling. Yo entenderé español. You could say that. Yo entenderé. That's I will understand. Yo entenderé español. Right? Poco a poco. With 100 days of Spanish, you're going to be able to comunicar en español. Escribe notas, miras los videos y escribes notas y hablarás español. You will speak Spanish. Subscribe. Hoy quiero hablar about tú and usted. Tú is you and usted is you. They're both for one person. Tú es informal and usted es un poco más formal. So, el contexto es yo quiero hacer una excursión a Ronda. ¿Sí? Estoy en Málaga, en mi imaginación estoy en Málaga y quiero hacer una excursión a Ronda. It's a beautiful place. So I'm en el bar y hablo con una persona de la zona. And what I want to do is talk about recomendaciones. So recomendar means to recommend. And I'm going to be asking, ¿qué recomiendas? That's if I want to use tú. If I want to use usted, if I feel like usted is right, I'm going to say, ¿qué recomienda? Right? So hablo con la persona and I say, quiero hacer una excursión a Ronda. La persona says, the word for says is dice, se puede ir en tren o en autobús. You can is se puede, ir is go, en tren is a train, en autobús. Right? Se puede ir en tren o en autobús. And I say, ¿qué recomiendas? That's if I'm using tú. ¿Qué recomiendas? You can hear the S on the end. ¿Qué recomiendas? ¿Recomiendas el tren? Or I might say, ¿qué recomienda? And that's for usted. You can hear, escucha, the S on the end has dropped off. So that makes it más formal. ¿Qué recomienda? ¿Recomienda el tren? Él dice,
sí, recomiendo el tren. I recommend the train. Recomiendo el tren. Es cómodo, comfy. Es rápido. Then I think, but what about the bus? ¿Recomiendas el autobús? You hear the S, so that's what I say if I'm using tú. ¿Qué recomiendas? You can imaginar muchos contextos where you could use ¿qué recomiendas? ¿Recomiendas el autobús? Él dice, sí, recomiendo el autobús. Now the word for you can see is bear, or it might come out bear, the V and the B, the bear. Se puede ver muchas cosas, muchas vistas bonitas, beautiful views. Se puede ver muchas vistas bonitas. Se puede ver las montañas en autobús. ¿Sí? Or if I'm asking him, usted, ¿qué recomienda? ¿Recomienda el autobús? Él dice, sí, se puede ver las montañas, se puede ver muchas vistas bonitas en el autobús. Okay? Now, this tú, usted thing, you're going to say to me, Ruth, ¿qué recomiendas? Bueno, recomiendo que hablas. Recomiendo que escuchas. And para mí, conmigo, recomiendo que usas tú. But some people might feel un poco más formal. So you really have to hablar con las personas antes de decidir. It's good to be conscious. Sé consciente que tú y usted existen. But the most important thing, lo más importante, es hablar and find out when you get there, really. Conmigo, tú. Usas tú. So conmigo, you're going to say, Ruth, ¿qué recomiendas? ¿Vale? Mañana, I want to presentar un poco de la cultura. Ronda is one of the places where it was like the cradle of bullfighting. Bullfighting was really importante in Ronda, and it still goes on today. You can imagine, se puede imaginar, yo como vegetariana, se puede imaginar mi opinión, mis recomendaciones about bullfighting. So, hablaré, I will talk, hablaré de eso mañana. Hasta mañana. Adiós.